this day and this moment, it's very nice for me to stay with the colleagues, all the leaders around the world. So let me talk in Portuguese. Boa noite, caros líderes, caros convidados. Eu sou Marta Mário Francisco Langa, sou médica, sou membro da Green World, Sexta Estrela. Hoje vamos dedicar a estes temas às mulheres e aos seus parceiros, pois os parceiros também podem ajudar. Então, nós hoje vamos falar inicialmente da doença inflamatória pélvica e depois vamos falar do outro problema que acontece nas mulheres, que não é problema, é algo fisiológico, nesse caso a menopausa. Entretanto, vamos à doença inflamatória pélvica. Esta doença inflamatória pélvica é aquela que muitas mulheres no mundo sofrem. Por quê? Porque, como vocês podem ver nessa figura, a mulher pegou aí embaixo ventre. A mulher sempre quando tem essa dor vai pegar embaixo, inclinada para frente, enquanto está-se a dirigir a algum hospital. Ok? Next slide, Shadrin. Entretanto, iríamos definir o que é isso de doença inflamatória pélvica. Next. Então, doença inflamatória pélvica, né? Já diz inflamatória, é aquela inflamação que acontece de forma aguda ou crônica nos órgãos reprodutivos femininos, ok? Nos órgãos reprodutivos femininos. Mas como vocês podem ver aí na estrutura do útero, nesta que vê assim, esses lados que parecem ovinhos, dos lados parecem orelhinhas, são os tubos, ou seja, as trompas e no fim os ovários. E essa parte maior é o corpo, ok? Entretanto, como é que acontece essa doença inflamatória pélvica? Quando as bactérias, ou seja, os micro-organismos que fazem parte da flora vaginal normal, provocam um dano e elas sobem, ascendem, né, para o interior do útero até chegarem às trompas e aos ovários, porque lá dentro é um canal. Entretanto, se nós, as mulheres, propiciamos o ambiente, então as bactérias e outros micro-organismos vão afetar as trompas, o útero e as trompas de falópio, né? É muito importante pensar como se fosse um resfriado comum, mas o que vai fazer a diferença é que este pode provocar danos que podem ser irreversíveis, ou seja, que podem não voltar. Next slide, please. Next. Entretanto, aqui estão a ver a estrutura do útero, né? Que a infecção, ela vai afetar a essas estruturas que nós estamos a ver aí. Nesse caso, vai afetar, vai envolver todas essas estruturas do útero, vai provocar uma infecção que se chama endometrite em linguagem médica. Vai também afetar as trompas de falópio, os tubos, os ovários, aliás, os tubos, desculpa, que vai provocar o que nós chamamos salpingite, porque inflamam, e depois os ovários, que vão provocar o que nós chamamos de oforite, que é a inflamação dos ovários. São dois. Entretanto, vai provocar uma inflamação do peritônio, que é a membrana que cobre o abdômen e os órgãos, uma membrana transparente leve que cobre os órgãos por baixo. Mas também podemos ter um abscesso que pode aparecer aí nessas bolinhas que são as trompas os ovários junto com as trompas, o que se chama
abscesso tubovárico. Next, please. Entretanto, se vocês repararem bem para o slide à esquerda, vamos ver diferentes micro-organismos que vão provocar a infecção, né? Vamos ter várias bactérias que vão provocar a infecção no nosso, no nosso, no nosso íntimo, né? E, entretanto, o que causa isso, né? Temos, nós, as mulheres, como eu já dizia no início, nós temos uma flora vaginal que não podemos mexer com ela. Entretanto, o que pode provocar isso normalmente é essas bactérias se revoltarem contra o nosso íntimo feminino. Né? Como? Porque nós vamos provocar a essas bactérias todas. Todas elas aí devem ficar tranquilas, sem nos causar dano nenhum. Entretanto, na verdade, os principais agentes patógenos que podem provocar isso são de transmissão sexual, como, por exemplo, o da gonorreia, né? Que causa causa gonorreia por Neisseria gonorrhoeae, e podemos ter também inflação por clamídia trachomatis, que vai causar a clamídia, e também respondendo à maior parte dos casos. E isto tudo provoca corrimento, né? Pode provocar corrimento. A inflamação pélvica é frequentemente múltipla, é multi-infeccionária, ou seja, polimicrobiana, porque ela vai ser causada por muitos germes, como podem então ver isso tudo que está aí. Eu costumo dizer fauna bravia, quando nós provocamos sangue. Entretanto, é muito importante que a gente não brinque com assuntos sérios. E podemos ficar infectados também com outras bactérias que são associadas às vaginoses bacterianas, como a Gardnerella vaginalis, as micoplasmas genitais, que são micro-organismos, né? Ou coliformes que vêm de fezes, né? Quando há uma má higiene genital. Normalmente começa tudo quando se coloniza. Colonizar é tipo se concentrar em provocar uma infecção que tudo aproveita alguma oportunidade para subir. Quando uma mulher está menstruada, quando uma mulher tira algum dispositivo intrauterino ou insere quando tem infecção já, quando uma pessoa é feita uma biópsia endometrial, ou seja, biópsia dentro do útero para tirarem alguma parte para fazer algum exame, ou quando fazem aqueles exames para espreitar o que tem lá no útero, nos ovários, tudo isso aí tudo pode propiciar um ambiente para a infecção aproveitar a oportunidade e ir até lá. Mas também uma pessoa pode ter essa infecção quando uma pessoa tem um aborto espontâneo ou um aborto induzido que permite a passagem das bactérias, porque nesse todo momento o útero relaxa, né? O orifício cervical externo, que é a boca do útero por fora, né? Vai ficar relaxado, abre-se, então tudo aquilo que é infecção aproveita e entra. As mais duchas vaginais, as pessoas que gostam de fazer duchas, mulheres, não façam duchas, homens, façam com que as vossas mulheres, vocês namoradas, não façam duchas vaginais, porque ficam de cócoras, a mão que lava à frente vai lavar atrás, vai lavar à frente, arrastando consigo os coliformes lá, as fezes, que infectam a uretra. A uretra é tão curtinha, a uretra da mulher, facilmente entram essas infecções. Então, é importante que as mulheres, né, não façam esses duches para evitar ter todos os tipos de infecções. Next slide, please. Entretanto, o que
Quem é que está em risco para sofrer dessas doenças? Olha, vamos dizer que todas, de princípio, estamos em risco, mas mais especificamente as mulheres sexualmente ativas que que têm menos de 25 anos. Por que menos de 25 anos são mais propensas? Porque o seu útero ainda está -se a formar, ainda está a crescer como mulher. Entretanto, facilmente contrai as infecções sexuais se não se protege, né? O colo do útero é muito vulnerável, ainda é friável. Entretanto, é muito importante cuidarem-se. Mulheres com múltiplos parceiros sexuais, mulheres cujo parceiro também tem múltiplas parceiras ou múltiplos parceiros sexuais, mulheres que fazem lavagem, já estamos a falar de duches vaginais que não podemos fazer, mulheres com histórico de anteriormente terem tido este tipo de doença, mulheres que recorrentemente eh, tiveram, tiveram um dispositivo intrauterino, o DIU, nesse caso, inserido eh, com risco muito baixo, mas principalmente nas primeiras 3 semanas também podem ter esses problemas. Mas não só as mulheres trabalhadoras de sexo, né, também correm grande risco para poderem ter esses problemas. As uniões prematuras, a prematuridade das uniões também pode causar esses problemas, porque são mulheres menores de 25 anos. Entretanto, na nossa sociedade, há muitos casos desses que acontecem. Next slide, please. Entretanto, se vocês olharem para o slide, né? Se vocês olharem para o slide, já podem chegar à conclusão o que é que nos dá como sinais e sintomas. Normalmente, esta doença aqui é meia silenciosa, né? Ou pode ter sintomas que são leves, que apresentam sintomas apenas de desconforto por baixo ventre, embaixo do umbigo, né? Uma pessoa fica com uma sensação estranha, que ao longo do tempo, se não se toma alguma medida de tratamento, a pessoa pode piorar. E a dor em baixo ventre é o que é mais comum, que é dura, dolorosa, ou então aguda, né? Aguda quer dizer é do começo repentino, repentino principalmente depois de se calhar ter tido alguma relação sexual ou algum daqueles motivos que anteriormente falamos como riscos, como fatores de riscos, né? Entretanto, também pode ter secreção vaginal anormal ou corrimento, que vulgarmente as moçambicanas nos nossos hospitais ou as mulheres dizem que tem corrimento, né? Que pode ser amarelo, verde ou então como se fosse uh, cortado, com mau cheiro. Entretanto, dor durante a relação sexual, que é dispareunia, febre e calafrios, que podem ser leves ou então intensos, depende da intensidade daquilo que a pessoa tem. A pessoa pode ter um sangramento no período irregular, entre o período menstrual, pode ter uma difícil ou pode ter uma infecção urinária. Então, urinar difícil, ou seja, uma pessoa pode ter dificuldade de urinar, ir para urinar não sair nada, ou sair a urina sair como se tivessem lhe colocado piripiri. Imaginem, que dor, ardor, né? E também outros sintomas que podem ser menos comuns podem ser as náuseas e vômitos. Normalmente, quando uma pessoa tem náuseas e vômitos, tem que pensar de que tem um abdômen agudo. Por quê? Porque pode ser que aquela infecção é muito forte, que pode necessitar de alguma intervenção cirúrgica, que pode ser intensa essa dor na parte inferior, né? E que normalmente essa dor é bilateral. Quando se toca embaixo do ventre, a mulher até pode chutar a pessoa que está lhe examinando de tanta dor. Então, pode ser que realmente tenha alguma complicação, pode ser que não tenha, mas que necessita de uma intervenção mais séria ainda. Entretanto, next slide, please. Entretanto,
Como é que é diagnosticada esta doença? Essa doença é muito fácil de diagnosticar, porque a mulher já vem lá com tudo e com tudo, né? De forma fácil a gente chega a esse diagnóstico. Primeiro, a mulher vai chegar com uma dor, né? Em baixo ventre, quando está inclinada para frente, com, com os sintomas que falamos anteriormente, né? Que são se assemelham às outras condições, pode simular, tipo, uma pessoa tem apendicite ou então uma gravidez ectópica, mas para nós termos certeza de que não tem gravidez ectópica, temos de fazer um teste de gravidez. Podemos pensar de que a pessoa tem quistos ou cistos dos ovários ou infecções urinárias. Entretanto, cabe a quem examina a pessoa para descartar tudo. A sorte é que depois vamos ver que o tratamento abrange tudo isso, é a coisa mais importante. Então, não existe um único teste definitivo para esse problema, né? Podemos fazer os testes para nós descartarmos a gonorreia, infecções de transmissão sexual, onde for possível. Muitas das vezes, em muitos sítios é difícil, mas pode-se fazer para poder, pode-se fazer cultura vaginal para poder ver se a pessoa tem alguma infecção intravaginal, né, que escolhe uma amostra das secreções vaginais que tem e se trata, né, e para ver também qual é a sensibilidade que a pessoa tem perante os medicamentos que se devem aplicar. Mas, além disso, pode-se fazer uma ecografia ou ultrassom, né? Pode-se fazer uma ecografia para poder se descartar algum abscesso ovárico, não é? Pode-se fazer já teste de gravidez, tinha falado para descartar se a pessoa não tem gravidez fora do útero, que quando é assim, é um abdômen agudo, também é motivo para a cirurgia urgente. Também, além disso, fora de ecografia, pode-se fazer estereossalpingografia para ver o que a pessoa tem. Se tem alguma obstrução, qual é o motivo da obstrução? Faz-se laparoscopia, muitas mulheres que são inférteis fazem laparoscopia para poder descartar se tem algum problema lá nos ovários, nas trompas e no útero que impeça a mulher de poder fazer a sua reprodução. Pode-se fazer também um ataque, uma ressonância, né? Para casos mais, se for possível, né? Por que não? Para poder se chegar rapidamente àquilo que pode causar o problema. Na laparoscopia, na verdade, o que é uma câmara? Aquela câmara tem lupa para ver em loco o que está acontecendo na genitália da mulher. Ok? Next slide, please. Entretanto, o tratamento, graças a Deus, o tratamento existe, né? O tratamento da doença pélvica, né? É de eliminar a infecção que a pessoa tem e aliviar os sinais e sintomas que tem e prevenir complicações, né? Entretanto, e prevenir as complicações a longo prazo, como a infertilidade, gravidez fora do útero ou ectópica e dor pélvica crônica. Então, como a doença inflamatória normalmente ela é provocada por múltiplas bactérias, então a gente vai fazer um tratamento com uma abordagem sindrômica, que este pode ser oral, pode ser endovenoso, segundo como a mulher se apresenta na unidade sanitária ou ao médico para poder tratar esta condição. Entretanto, normalmente a CDC, como ele já definiu, CDC é Centro de Controle de Doenças de Atlanta. Entretanto, este centro recomenda que se faça o tratamento empírico, basta a mulher ter os sinais patognomônicos, ou seja, os sinais que possam nos indicar que ela tem uma doença inflamatória pélvica, que vamos dar ceftriaxona de 500 miligramas 1 cada 12, vamos dar doxicilina por 7 dias, ou por quanto mais 14 dias, vamos dar alguma coisa para prevenir
os outros micro-organismos, como o metronidazol, é importante. Se for necessário, podemos dar os cremes vaginais, ou então podemos dar os óvulos vaginais também, para poder tudo isto ajudar a mulher a não permanecer com a infecção vaginal. Para os casos mais graves, tem que estar hospitalizados por causa das náuseas e vômitos que tem e para estar-se seguro de que não está-se em frente a um abscesso tubo-ovário ou alguma outra complicação, para poder se tratar a estes pacientes de forma adequada. Entretanto, para aqueles que não têm nada disso, devem fazer controle dentro de 48 a 72 horas. É muito importante fazer a medicação intravenosa para aqueles que internam e a dor se dissipa, desvanece rapidamente e vai se controlando, monitorando a mulher. Até a mulher muda de cara quando a dor já está fora de perigo. É um motivo muito frequente desses casos. Entretanto, pode-se fazer a intervenção cirúrgica em caso de que este seja necessário, não é? E aí a mulher fica um pouco mais de tempo no hospital, ok? Entretanto, também temos a condição de que quando se trata uma mulher pode resolver o seu problema, mas também pode se complicar. Pode se complicar deixando aquilo que são aderências. Aderência é como se fosse uma malha que temos, que surge nos órgãos genitais da mulher, que vão fazer com que a mulher tenha complicações mais tarde. Tenha complicações e não possa ter filhos no futuro. Entretanto, outro assunto. Next slide, please. Entretanto, a doença inflamatória pélvica exatamente é perigosa por causa disso que eu estava a dizer, de que ela pode deixar essas complicações, né? E essa complicação é temida, que é a infertilidade e a cicatrização. Cicatrização, por quê? Por causa daquilo que acontece nas trompas, já onde haver bridas ou barreiras, por causa da malha que se forma, que são a fibrose que se forma dentro desses órgãos. Entretanto, é muito importante, de fato, nós estarmos atentos às nossas adolescentes, os nossos adolescentes, educarmos a eles a se prevenirem deste problema, ok? Entretanto, vamos prevenir as infecções de transmissão sexual usando aquilo que são os tratamentos que nós fomos dados, mas além disso tem que se usar preservativo. As pessoas têm que usar preservativo feminino ou masculino, muito fácil de usar, e não ficar em abstinência até fazer testes para ver se a pessoa está melhor ou não, ou então ir ao hospital para lhe dizerem que agora já estás bem, para poder estar livre de continuar com a sua vida, ok? Entretanto, next slide, please. Next slide, Ms. Shadrin. Ok. Entretanto, falava eu já adiantando da prevenção, porque este tema é tão né, impactante. É um tema que gosto, que falo sempre dele. Entretanto, a prevenção, nós já dizíamos, evitar relações de risco, tudo aquilo que são riscos tem que se evitar. Evitar a promiscuidade, ter múltiplos parceiros, evitar fazer lavagens vaginais, evitar não usar preservativos quando necessário, né? Evitar fazer duches, limitar os parceiros sexuais, isso eu estou a repetir, usar o que eu já tinha dito previamente, os preservativos,
ter um parceiro único, fazer abstinência, tudo isso faz parte da prevenção. Next slide, please. Mas, se estamos aqui, é graças a Greenwood, não é, companheiros? Entretanto, temos aqui o nosso produto da Greenwood, que vai ajudar aquele que se dá no hospital, ok? Então, temos sim de dar, né, fazer o uso de uter cleansing pills, que são as pílulas uterinas, né, que são muito boas para tratar o íntimo da mulher. Do mesmo jeito como alguém trata a amigdalite quando tem amigdalite, então vamos tratar a mulher com uter cleansing pills, vamos tratar a mulher com woman care gel. Woman care gel é tão simples de usar, vem como se fosse uma canetinha, como se fosse uma injeção, é muito bom usar. Então, vamos recomendar estes produtos, por quê? Por que nós temos de usar o uter cleansing pills? Porque tem umas ervas que estas ajudam a eliminar os micro-organismos, por isso que são pílulas de limpeza uterina de verdade. E não só, até para as mulheres com menopausa podem usar, porque elas ajudam, além disso, a refrescar, a umidificar o canal vaginal da mulher, limpa tudo aquilo que é essa sujidade. Por isso que não espera estar doente para usar isto, previna as doenças, né? E com a canetinha é só injetar 1 a 2 vezes por dia, dependendo do grau da infecção que a pessoa tem, né? Vem tudo facilitado e usou, deitou fora, porque não resta nada, ok? Sempre usar, se calhar, com um penso para não sujar se for a usar de noite. Temos o própolis pills. Sabemos que própolis tem um efeito antimicrobiano por causa da sua propriedade. Sabemos que o própolis também tem flavonoides, né? Por isso que ajuda a aliviar essa dor. Tem flavonoides, tem ácidos fenólicos e, além disso, tem o éster, né? O éster de café, né? Do café fertílico, né? Que ajuda as mulheres a eliminar a infecção, proporcionando mais condição para a mulher ficar com uma boa imunidade, não só no canal vaginal, mas no seu corpo em si. Mas, além disso, tem fortes propriedades antimicrobianas, antivirais, antifúngicas e pode inibir o crescimento de bactérias como a clamídia trachomatis e a Neisseria gonorrhoeae, porque a gonorreia e clamídia, essas mutilam os genitais femininos, mas se nós fazemos esse tratamento duplo, nossa mulher sai a ganhar e nós ficamos felizes porque teremos ajudado alguém a diminuir a proliferação bacteriana. Além disso, nas propriedades antibacterianas, as infecções pélvicas frequentes que provocam essa inflamação nos órgãos reprodutivos femininos são levados através desta agressão do própolis também. A própolis também suprime a produção de citocinas, né? Pré-inflamatórias, ou seja, aquilo que proporciona a inflamação pélvica. Ela ajuda a suprimir, como eu disse, que ela provoca uma boa imunidade vaginal e do corpo em si, mas vaginal nesse caso. E efeito nas cicatrizes e feridas. A própolis, sabem de que própolis é feito também com mel, né? Mel, você não pode discutir com mel. Então, própolis ajuda a uma reparação do tecido e estimula a regeneração das células do que foi danificado, por exemplo, no útero, né? Nas trompas, permitindo a recuperação desses órgãos para poder melhorar a fertilidade da mulher. Ok? Entretanto, este foi o nosso tema. Next slide, please.
Então, este foi o nosso tema. Quem tiver dúvidas pode guardar para poder levantar a mão no fim para podermos falar deste problema. E muito obrigada. Prevenir é curar. Evitemos as ITS, sobretudo por inflamação pélvica. Thank you. Let's pass the another one, please. Ok. Boa noite mais uma vez. Vamos continuar. Agora vamos falar de um outro problema que há pouco entra também as mulheres. Eu disse que hoje é nosso dia. Somos as rainhas. Entretanto, a menopausa. A menopausa é uma condição natural, é uma condição que acontece para qualquer mulher que vai vivendo nesta vida para até chegar ao momento que a menstruação diz hello, bye bye. Entretanto, a menopausa é um processo biológico, é um processo natural que ele vai acontecer. Por quê? Porque nós crescemos, atingimos uma certa idade que a menstruação vai parar. Há quem pode parar mais cedo, há quem pode parar mais tarde. Ok? Next slide. Ok? Entretanto, como eu dizia, a menopausa é um processo que é natural, é biológico. Nós que somos mulheres não fugimos dele nunca, né? Por isso a mulher não pode aparecer e dizer que estou a pedir me provocar a menstruação. Não existe isso. Quando chega a menopausa, chegou, porque é algo natural. Então, é definida como cessação permanente da menstruação e normalmente ocorre entre os 45 anos e os 55 anos. E, embora no momento possa variar, a menopausa, normalmente se diz que uma pessoa está com menopausa quando a pessoa passa 1 ano, 12 meses consecutivos, e quando não está grávida, né? Nem está doente e sem ver menstruação. Isso chama-se menopausa. É um processo natural que ocorre quando os ovários começam a produzir menos hormônios, nesse caso os estrogênios e a progesterona. E, entretanto, a mulher cresce, né? Next slide, please. Entretanto, temos a menopausa dividida em 3 fases, né? Uma fase que nós chamamos, pode ser perimenopausa, que aí é uma fase de transição ao climatério, né? A pessoa é uma fase de transição ao climatério, a pessoa começa a ter umas faíscas, vou dizer assim, né? Entre 8 a 10 anos antes da menopausa, né? Lembram-se da idade lá? Ok? 45, né? 55 anos, a idade ideal mais para frente, né? Entretanto, os ovários começam gradualmente a reduzirem a sua atividade, né? A produzirem menos estrogênio. Normalmente começa na casa dos 40 anos. Pode durar vários meses ou vários anos. Muitas pessoas começam a sentir sinais e sintomas de que a menstruação é irregular, ou flash, como eu tinha dito, os calores, né? Os afrontamentos, o frio, quando outros estão com calor, ou o calor, quando outros estão com frio. Ok? Esse é o período perimenopáusico. Temos a menopausa, que é quando já esta se estabelece, né? Que é o momento que você já nenhum não tem o que acontecia na fase anterior, os ovários não libertam óvulos, o corpo não produz muito estrogênio, né? E aqui a pessoa fica 12 meses sem ver a menstruação, significa que a menstruação está estabelecida. Temos a fase pós-menopáusica, que este é o período após menopausa, que você permanece
pós-menopausa, né? Por toda a vida, porque já se estabeleceu. E a maioria dos sinais e sintomas de menopausa podem melhorar nessa fase, né? Mas que são os calores, né? A irritabilidade, mas vamos ver mais em frente. Começam a aparecer os problemas cardíacos também, que se acentuam, porque a mulher já tem pouco estrogênio no seu organismo, né? E também uma pessoa pode começar a duvidar. E quanto tempo dura a menopausa, né? A menopausa é um processo definitivo, né? Chegou e ficou, né? Ficou no tempo mesmo, porque estamos vivas, entretanto, permanece. Então, permanece a menopausa para toda a vida, ok? Next slide, please. Entretanto, o que é uma menopausa precoce? É aquela que pode aparecer antes que ocorre entre os 45 anos, ok? Ou antes dos 45 anos. E aos 55, entre os 45 e 55 anos de idade, né? É considerada, depois de 55 já é considerada normal. Aí não há que é precoce, tá bem? Há aquelas mulheres que podem apanhar até com menos de 40 anos de idade, né? Quando é assim, não há causa médica ou então cirúrgica, isto aqui chama-se prematura, porque apareceu antes dos 40, quanto antes dos 45 é precoce, ok? Next slide, please. Entretanto, as figuras que estão aí nos falam tudo, dizem tudo. O que é que uma mulher pode sentir? Senhores, por favor, não fiquem bravas com as senhoras quando se comportam assim. Entendam de que estão, se calhar, com sinais e sintomas de menopausa. Que uma pessoa ahm, com, pode estar assim com períodos irregulares, ou então períodos mais fortes ou mais elevados de que habitual, né? De febres, de calor, né? A pessoa pode ter febre de calor, ou calor intenso, também conhecido como sintomas vasomotores, né? Uma pessoa sente assim um calor repentino, de repente está a molhar sozinha, suores noturnos, ou então flashes de frio. A pessoa pode ter secura vaginal, né? Que causa desconforto durante a relação sexual. Pode ter uma urgência urinária, não chegar nem na casa de banho. São sinais de menopausa. Pode ter dificuldade para dormir, ou seja, ter insônia, faz parte da menopausa. Pode ter alterações emocionais, né? Irritabilidade, mudança do humor ou depressão, faz parte disso. Por isso que mulheres não vale a pena ficarem sozinhas. Pele seca, olhos secos ou boca seca, né? Agravamento do síndrome pré-menstrual, né? A pessoa parece estar para apanhar menstruação, fica com a tensão, né? As mamas ficam turgentes, doloridas, né? Os seios ficam doloridos. Entretanto, algumas pessoas também podem experimentar palpitações. A pessoa começar a ter afogamento, por causa de palpitações do seu coração, dores de cabeça, dores nas articulações e nos músculos, alterações da libido, de desejo sexual, dificuldade de concentrar-se, né? Ou então lacunas de memória ou lapsos de memória, ganho de peso, perda de cabelo, né? Ou afinamento de cabelo, tudo isso são sintomas de menopausa. Por isso que não se assustem, a única coisa que temos de tomar atitudes, mulheres, não é? Entretanto, as alterações dos níveis hormonais, esses podem ser quantificados, se calhar, laboratoriamente, apesar de que muitas das vezes nem é necessário, mas para a mulher ficar demonstrada de que os seus hormônios estão abaixo, às vezes é bom sempre fazer os testes hormonais para a pessoa ver
quanto tempo tem. E normalmente isso aqui a pessoa vai sentir 10 anos antes. Então, é só se precaver. Next slide, please. Next slide, Ms. Shadrin. Next, thank you. Então, por que ocorre a menopausa? A menopausa, né, ela pode ocorrer espontaneamente, menopausa natural, que nesse momento a mulher, né, a mulher pode ser que, né, no seu envelhecimento, né, no seu envelhecimento, a pessoa experimente, a pessoa experimente, a pessoa experimente o envelhecimento, né? Entretanto, essa é uma causa natural, mas também pode ser por causa da remoção cirúrgica, parcial ou total, que a pessoa vai ter esses problemas, ok? Mas também a mulher pode ser, à medida que vai envelhecendo, os seus hormônios vão diminuindo a sua função, como era normalmente quando mais jovem, né? Os ovários param de produzir estrogênios, isso é natural. Entretanto, não podemos nos entristecer quando chega essa fase. É só tomarmos atitude para, de fato, nós começarmos a tomar tudo aquilo que são a prevenção desses problemas todos, né? Para não sentirmos os afrontamentos, os calores, a irritabilidade, né? Para não nos deprimirmos. Temos de nos acostumar com essas mudanças, mulheres. Next slide, please. Entretanto, pode apresentar riscos riscos à saúde da mulher, à menopausa? Bem, as mulheres com maior risco de desenvolver condições como osteoporose, osteoporose é o osso fraco ou osso transparente, né? Há riscos cardiovasculares após a menopausa, as pessoas começam a ter problemas cardíacos sérios, hipertensão, sobretudo, né? Por causa de terem baixo nível de estrogênios. A osteoporose, né? Quando já dizia que ocorre no interior dos ossos. Em média, mulheres entre 25% da massa óssea, daquelas que têm osteoporose, vai diminuir. Por isso que é muito importante neste período a pessoa começar a repor aquilo que vai prevenir a osteoporose, porque está na fase menopausa, por causa da perda dos estrogênios, ok? Também para prevenir o aumento da pressão arterial, né? Isso tudo é muito importante. Tem que ter certos hábitos de vida, se tem certos hábitos de vida, como fumar, beber álcool ou consumir alimentos pouco saudáveis, as mulheres devem deixar de fazer isso. Uma diminuição da atividade física pode levar ao aumento do colesterol, né? Entretanto, é muito importante a pessoa fazer exercícios físicos para poder prevenir esses todos os problemas, porque não queremos ter arteriosclerose. Vocês estão a ver de que aí tem essa parte amarelada, com estreitamento da artéria, significa que a pessoa tem um aumento do colesterol. Lá já mostram os ossos transparentes. Nós não podemos ter isso quando temos o que fazer para não termos esses problemas, essas consequências da menopausa. Então, next slide, please. Como é que se diagnostica a menopausa? Existem várias formas, né? Simples, né? Como uma pessoa chegar numa unidade sanitária e, se a pessoa não está grávida, o ciclo menstrual passou, depois de fazer todas as perguntas relacionadas, o médico vai chegar à conclusão de que a mulher está em menopausa. Entretanto, basta passar em 12 meses sem menstruação, é menopausa. Também pode fazer exames hormonais para verificar o nível de estrogênios no seu organismo,
né, que isto também vai nos ajudar, que isso aqui fundamentalmente é importante naquele período perimenopausa, quando estão a começar aqueles flashes aí da paragem da menopausa, ok? Entretanto, vai-se fazer as hormonas femininas, até pode-se fazer as tiroides, por que não? Para verificar como é que estão os hormônios no seu nível, ok? A seguir, next, a seguir, next, Miss Shadrin. Entretanto, a gestão e o tratamento da menopausa é um processo realmente também natural. O que vai se fazer, né? Os profissionais de saúde vão tratar de aliviar os sinais e sintomas desta menopausa. Então, existem muitos tipos de diferentes tratamentos, né? Terapia hormonal, que vai se dar hormônios às mulheres para poder fazer o tratamento adequado daqueles afrontamentos que as pessoas vão sentir, sobretudo após os 45 anos. Né? Além disso, né, também para poder fazer aquele equilíbrio dos hormônios, porque a pessoa já não produz os hormônios. Mas lembram-se de que as hormonas sintéticas, né, porque vai se dar os hormônios como estrogênios, progesterona, para poder fazer o equilíbrio. Né? As hormonas sintéticas também têm suas consequências, porque podem induzir a mulher a ter cancro, ok? Também ajudam, quando se dão hormônios, ajudam as mulheres a terem o desejo sexual, né? A secura vaginal reduz, ok? Existem dois tipos principais de terapia hormonal, que é a terapia com estrogênios, né? Terapia com estrogênios para poder ajudar a melhor a, a prevenir o problema anteriormente falado. Tem sprays vaginal, tem géis vaginais para poder usar para melhorar o equilíbrio hormonal e não ter afrontamentos. Tem também, pode-se dar também outros sem progesterona, né? Se ainda tiver o útero, né? Pode-se dar. Também tem uma terapia combinada de progesterona e estrogênio, os dois juntos. Podem ser dados às mulheres, né? Para poder fazer o equilíbrio hormonal na pessoa não sentir aquelas coisas todas que as mulheres vêm sentindo normalmente. Também existe riscos, né? Como eu dizia, da terapia. Existem riscos da terapia convencional, por causa de induzir aos por causa de induzirem a surgimento de cancro, mas benéfico porque a pessoa fica sem sentir aquelas coisas desagradáveis. E é uma opção que a pessoa escolhe por si, não é obrigatório, né? E também a reposição sempre é boa, né? É boa e esta reposição hormonal tem que se fazer, né, em jejum. Atenção, se a mulher tem histórico familiar de cancro, é melhor evitar. É preferível fazer outros tipos, ok? Porque senão pode aumentar o risco da pessoa ter o cancro. Tá bom? Next slide, please. Esta figura também nos diz tudo o que nós temos de fazer. Entretanto, mudança de estilo de vida. Nesse caso, é um tratamento não hormonal. Temos de fazer tratamentos não medicamentosos, não hormonais, né? Melhorar a alimentação, alterar a alimentação, evitar gatilhos para ondas de calor, fazer exercícios físicos regularmente, né? Participar em grupos de apoio para falar de menopausa é tão bom.
fazer medicação prescrita, evitar medicação não prescrita pelo médico, sobretudo na terapia hormonal. Isso é muito importante. Então, fazer terapia cogno-comportamental, ou seja, de conhecimento para melhorar o comportamento da mulher, né? E também fazer hipnoterapia, que é fazer aquela terapia da pessoa se auto-adormecer ou ser adormecida. Há uma técnica que se faz com os psicólogos, ou para quem sabe, né? Eu sei, casualmente, é uma coisa ótima. A pessoa pode fazer hipnoterapia, você sonecar para relaxar, e evita isso também. Next slide, please. Então, tudo isso é muito importante, mas sabemos de que na Greenwood ela nos proporciona suplementos que vão nos ajudar a comer e a beber aquilo que vai nos fazer bem. Aqui não tem problema, não tem interferência com antecedentes de cancro. A pessoa qualquer pode fazer esses suplementos, né? Que vão aliviar aliviar os sintomas de menopausa, que vão aliviar a quantidade de cafeína consumida diariamente e reduzir a ingestão de alimentos ricos em alimentos não bons para as ondas dos calores. Também é possível comer mais alimentos ricos em fitoterapias, ou seja, legumes e vegetais. Não vamos falar outra linguagem. E também, para o caso dos suplementos, podemos tomar soja, né? Podemos tomar soja, né? Podemos tomar cereais como grãos, lentilhas, grão de bico, feijões. Podemos tomar diferentes graus, né? Frutas, legumes, peixe, alimento saudável, ok? Entretanto, exercício físico, fazer pelo menos 3 vezes por semana. Participar em grupos de apoio para ter quem fale da menopausa e cada um dizer as suas experiências nesse caso. E usar medicamentos apenas prescritos pelo médico, porque o médico vai ter feito tudo o que são as perguntas necessárias. Mas antes de chegarmos aqui nos suplementos, né? Pode-se dar algo para uma mulher dormir, né? Tem Fesolene ou Viosage, que é muito bom para a pessoa relaxar, né? Mas tem também oxibutina, que uma pessoa pode fazer. Evitem tomar voluntariamente. Tem que ser prescritos pelos médicos. Tem cremes lubrificantes vaginais para ajudar a segurar a vaginal. Entretanto, falando do nosso Soy Power é tão bom porque ele tem isoflavonoides, né? Isoflavona, que juntamente com os ingredientes de ervas que este produto tem, ajuda a aliviar os sinais e sintomas de menopausa, ajuda a aliviar os flashes de calor, né? Causadas pela diminuição do nível de estrogênio, né? Ela, além disso, ajuda a reduzir a frequência e a intensidade de flashes de calor, além de que ele ajuda especialmente a encontrar, ajuda as mulheres, né, a ficarem mais concentradas, mais receptivas, né? E ajuda a gerar o estrogênio. Next slide, please. Né? Também ajuda o humor, esqueci de dizer isso, ajuda a saúde mental, é muito importante para a saúde mental o Soy Power. Temos o Kidney Tonify Woman, né? Tonificador de rim para mulheres é muito importante porque ela ajuda a melhorar a circulação no rim, né?
ajuda a gerar um hormônio que se chama eritropoetina para nós não termos anemia, né? Ajuda a ter energia, né? Na medicina tradicional chinesa, este é muito importante por causa da energia que ele dá. Ajuda a melhorar a circulação e aliviar alguns sintomas associados à menopausa. Ajuda a irregularidade menstrual. Quer dizer, não só na menopausa, pode-se tomar a qualquer idade. Você pode tomar, ajuda a reduzir aqueles sintomas pré-menopáusicos, né? Ajuda a melhorar o humor e a saúde mental também. Entretanto, é muito importante. Next slide, please. Temos Royal, Royal Jelly Honeybee, né? Que é feito também de de abelha, como podem ver aí, tem favos de abelha, né? Este suplemento é super bom, ajuda ao equilíbrio hormonal, ajuda também a diminuir os calores, ajuda a melhorar o sono, ajuda a melhorar a fadiga, ajuda a melhorar o humor e promover a saúde da pele da mulher, porque ela tem, além disso, ajuda a elasticidade da pele, a cartilagem, a diminuir as rugas. Então, é muito importante que uma mulher use este suplemento, ok? Next slide, please. Temos o compound marrow. O compound marrow é um suplemento também super bom, porque ele tem aqueles componentes que as mulheres precisam. Ele é rico em vitamina, em cálcio, vitamina D e K2, magnésio, né, ferro e proteína. Então, você tendo isto, não pode ter anemia, você não vai ter osteoporose, você não vai ter falta de equilíbrio hormonal, né? Os seus estrogênios vão estar bons, o seu humor vai estar bom, né? Ajuda a diminuir aqueles afrontamentos, né? Ajuda a diminuir a degradação do osso, né? Não vai ter aquelas coisas aí de de osso transparente, ou seja, osteoporose. É muito importante a pessoa consumir este suplemento. Como é que se tomam todos os suplementos que eu falei aqui? Tomam-se 2 vezes ao dia, ok? Tomam-se 2 vezes ao dia. O compound marrow, em particular, ele vai fazer com... O compound marrow é muito importante, pode tomar com sumo, com papas, pode tomar assim, né? Não esperem grande sabor, mas esperem o melhor efeito. E este também é muito bom, porque ajuda, além disso, ele vai ajudar ao sistema hemolífico-poético, que é aquele sistema que nos ajuda a produzir sangue no organismo. Então, estão a ver, mulheres, como é que nós não podemos ficar negligenciadas, ok? Só vou aproveitar também falar de como fazer o Uter Cleansing Pills, que eu esqueci-me de falar anteriormente, que se faz a cada 3 dias. A pessoa coloca hoje, fica 3 dias, remove no quarto, uma vez a cada 4 dias. No dia que remove, não coloca. Se estiver a sangrar ou com menstruação, não pode colocar. Enquanto o própolis toma-se, chupa-se dois comprimidos ao dia. Chegados aqui, meus amigos, meus grandes líderes, espero ter colaborado bem convosco. E muito obrigada. Next slide, Miss Shadrin. Thank you so much. Thank you very much, Miss Marta. Thank you. Thank you. So later we will have English version of these two topics, namely menopause and pelvic inflammatory disease. Now allow me to share my screen. Okay. All right. Menopause.
All right. Thanks for waiting, guys. So now we can start with the first topic in English, menopause. First question, what is menopause? It is a natural biological process that marks the end of a woman's reproductive years. It is defined as the permanent cessation of menstruation and is typically occurs between the ages of 45 and 55, though the timing can vary among different people. Menopause is diagnosed when a woman has gone 12 consecutive months without a menstrual period and is not pregnant or ill. It's a natural process that occurs when your ovaries stop producing reproductive hormones. When menopause happens due to surgery or medical treatment, it's called induced menopause. It's not natural. So menopause is the permanent ending of menstruation if it doesn't happen because of any of medical treatment or surgery. The process is gradual and happens in 3 stages. The first stage is perimenopause or menopause transition. It can begin 8 to 10 years before menopause, when your ovaries gradually produce less and less estrogen. It usually starts when you're in your 40s. You can be in perimenopause for several months or several years. Many people begin feeling symptoms like irregular periods, hot flashes, and mood swings in perimenopause. Second stage is menopause. This is the point when you no longer have menstrual periods. At this stage, your ovaries don't release eggs, and your body doesn't produce much estrogen. A healthcare provider diagnoses menopause when you've gone without a period for 12 consecutive months. Unlike the other stages, menopause itself is a defined moment, so you don't stay in this stage. Last one is postmenopause. This is the time after menopause. You stay in this stage for the rest of your life. While most symptoms of menopause ease up in postmenopause, you can continue to have mild menopausal symptoms for several years. People in the postmenopausal phase are at an increased risk for osteoporosis and heart disease due to low estrogen levels. Now you have a question. You may have a question in mind. How long does menopause last? Well, it is a point in time, so you don't stay in menopause for long. You reach it when you haven't gotten a menstrual period for 1 year. And immediately after you reach menopause, you move into postmenopause. This stage lasts for the rest of your life. Then what is premature menopause? Well, menopause, when it occurs between the ages of 45 and 55, is considered natural and is a normal part of aging. While menopause that occurs before the age of 45 is called early menopause. Menopause that occurs at 40 or younger is considered premature menopause when there is no medical or surgical cause for premature menopause. It's called primary ovarian insufficiency.
You may be transitioning into menopause if you begin experiencing some or all of the symptoms like irregular periods or periods that are heavier or lighter than usual, hot flashes, night sweats or cold flashes, vaginal dryness that causes discomfort during sex, urinary urgency, difficulty sleeping, emotional changes like irritability, mood swings, or depression, dry skin or dry eyes, dry mouth, worsening premenstrual syndrome, breast tenderness. While some people may also experience racing heart, headaches, joint and muscle aches and pains. Changes in libido, difficulty concentrating or memory lapses, or weight gain, hair loss, or thinning. Changes in your hormone levels cause these symptoms. Some people have intense symptoms of menopause, while others have mild symptoms. Not everyone will have the same symptoms as they transition to menopause. You can have symptoms of menopause for up to 10 years before it officially occurs. The average length of menopause symptoms is about 7 years. Most women say their symptoms ease up or disappear completely once they reach postmenopause. When menopause happens on its own, it's a normal part of aging. Menopause is defined as a complete year without menstrual bleeding. In the absence of any surgery or medical condition that may cause bleeding to stop, like hormonal birth control, chemotherapy, or radiation therapy. Surgical removal of your ovaries will result in menopause if your surgeon removes both ovaries. The ovaries produce the hormones estrogen and progesterone. Together, they control menstruation. Estrogen also influences how the body uses calcium and maintains cholesterol levels in the blood. So as you age, your reproductive cycle begins to slow down and prepares to stop. This cycle has been continuously functioning since puberty. As menopause nears, your ovaries make less estrogen. When this decrease occurs, your menstrual cycle starts to change. It can become irregular and then stop. Physical changes can also happen as your body adapts to different hormone levels. The symptoms you experience during each stage of menopause are all part of your body's adjustment to these changes. Women are at higher risk for conditions like osteoporosis and cardiovascular diseases after menopause. This is mainly due to low estrogen levels. Osteoporosis occurs when the insides of the bones become less dense, making them more fragile and likely to fracture. Estrogen plays an important role in preserving bone mass. Estrogen signals cells in the bones to stop breaking down. On average, women will lose 25% of your bone mass from the time of menopause to the age of 60. This is largely because of the loss of estrogen. Bone mineral density testing, also called bone densitometry, is a quick way
to see how much calcium you have in certain parts of your bones. After menopause, women's risk for cardiovascular disease tends to increase because of several things, including the loss of estrogen, increased blood pressure, certain lifestyle habits like smoking, cigarettes, drinking alcohol, or eating unhealthy foods. A decrease in physical activity, which can lead to high cholesterol and other conditions. There are several ways your healthcare provider can diagnose menopause. The first is discussing your menstrual cycle over the last year. Menopause is unique in that your provider will diagnose it after it occurs. If you've gone a full year without a period, you've entered menopause and are postmenopausal. Blood tests that check certain hormone levels can suggest that you've reached menopause. Usually, though, blood work isn't necessary. In some situations, blood tests can be misleading because so many hormonal fluctuations occur during the perimenopausal stage. Your provider may want to check hormone levels if they suspect an underlying health condition may be causing your symptoms. Menopause is a natural process that your body goes through. In some cases, you may not need any treatment for it. When discussing treatment for menopause with your healthcare provider, it's about treating the symptoms of menopause that disrupt your life. There are many different types of treatments for managing menopause symptoms. The main types are hormone therapy. This is a term used for hormones offered to those going through menopause at natural ages after age 45. During menopause, your body goes through major hormonal changes, decreasing the amount of hormones it makes. When your ovaries no longer make enough estrogen and progesterone, hormone therapy can make up for lost hormones. Hormone therapy boosts your hormone levels and can help with symptoms like hot flashes and vaginal dryness. It can also help prevent osteoporosis. Actually, there are two main types of hormone therapy. Estrogen therapy and estrogen progesterone therapy. In the estrogen therapy treatment, you take estrogen alone. Your provider prescribes it in a low dose. And your provider estrogen comes in many forms, such as a patch, a pill, cream, vaginal ring, gel, or spray. Estrogen therapy can't be used alone if you still have a uterus. Another one is estrogen progesterone therapy. This treatment is also called combination therapy because it uses doses of estrogen and a hormone similar to progesterone. Progesterone is available in its natural form or also as a progestin, which is a synthetic form of progesterone. Progesterone is a general name for treatments that can include both natural progesterone and synthetic progestins. This type of hormone therapy is for those who still have their uteruses. There are risks to hormone therapy.
So you need to talk to your provider about the risks and the benefits and whether hormone therapy is an option for you based on your health history, age, and other factors. Another treatment is hormone replacement therapy. The word replacement is added when using hormones to treat menopause that occurs at a young age, especially before age 40, except in rare circumstances such as a personal history of breast cancer at a young age. Also, we have non-hormonal treatments. While though hormone therapy is an effective method for relieving menopause symptoms, it's not the perfect treatment for everyone. Non-hormonal treatments include things like lifestyle changes and non-hormonal medications. These treatments are often good options for women who have medical reasons to avoid estrogen, including a personal history of blood clots or receiving breast cancer treatment. Because the hormones can make things worse in this case. So some of the non-hormonal treatments that your provider may recommend include changing what you eat. If you have eating habits of high cholesterol, high sugar diet. And also avoiding triggers to hot flashes, getting regular physical activity or exercise, joining support groups, non-hormonal prescription medications, cognitive behavioral therapy, hypnotherapy. Sometimes changing what you eat can help relieve menopause symptoms. Limiting the amount of caffeine you consume daily and cutting back on spicy foods can make your hot flashes less severe. You can also eat more foods that contain phytoestrogens. So foods you can try include soybeans, chickpeas, lettuce, flaxseed, grains, beans, fruits, vegetables. Also, certain things in your daily life may trigger hot flashes. To help relieve the symptoms, you can try to identify these triggers and work around them. This could include keeping your bedroom cool at night, wearing layers of clothing or quitting smoking. Maintaining a weight that's healthy for you can also help with hot flashes. Exercise can be difficult if you are dealing with hot flashes, but getting regular physical activity can help relieve several other symptoms of menopause. Any type of physical activity is good for you. Even yard work or swimming laps in a pool. Calm, tranquil types of movement like yoga can also help with your mood and relieve anxiety. So these are two main non-hormonal treatment options for you. Green Road products also help in many ways. Soil Power Capsule includes isoflavones, also together with the herbal ingredients. They help really alleviate the signs and the symptoms of menopause. Firstly, they help relieve hot flashes, which are one of the most common and uncomfortable symptoms of menopause. Isoflavones can mimic estrogen in the body and help regulate the body's temperature control center
in the brain, potentially reducing the frequency and severity of hot flashes. Studies have shown that isoflavones, especially those found in soy, can help reduce hot flashes in some women. They may act by interacting with estrogen receptors in a way that alleviates the symptoms. Secondly, they help with the mood and mental health. Hormonal fluctuations during menopause can affect mood, leading to symptoms like irritability, anxiety, and depression. Isoflavones may help stabilize mood by interacting with estrogen receptors in the brain, which are involved in the regulation of mood and cognitive function. Some studies suggest that isoflavones may reduce the severity of depressive symptoms during menopause, potentially improving mental well-being. So another product recommended is kidney tonifying capsule for women. The herbal ingredients in this product support the endocrine system and balance the hormonal levels to alleviate the menopausal syndrome. Firstly, it improves the blood circulation and invigorates the qi, the energy flow. Improve circulation can help alleviate some of the physical symptoms associated with menopause, such as fatigue, poor concentration, and cold extremities. Premenopausal women may experience irregular menstrual cycles as they approach menopause. By improving blood flow to the uterus and balancing hormone levels, kidney tonifying capsule may help ease the transition into menopause by regulating periods during the perimenopausal phase. And some of the herbal ingredients in this product can influence neurotransmitters like serotonin and dopamine, which are involved in mood regulation. By promoting a calm and balanced mood, they can help women navigate the emotional challenges of menopause more smoothly. Third product we recommend is royal jelly capsule. Royal jelly is a potent natural supplement that can support women during menopause by helping to balance hormones, alleviate hot flashes and night sweats, reduce fatigue, improve mood, and promote skin and bone health. Its ability to boost energy, improve sleep, and support overall well-being makes it a valuable ally for women navigating the challenges of menopause. Of course, compound marrow powder. Postmenopausal women are at higher risk of developing osteoporosis, primarily due to the decline in estrogen levels that occurs during menopause. Estrogen plays a critical role in maintaining bone density, and when its production decreases after menopause, it leads to an imbalance between the process of bone reabsorption and bone formation. Compound marrow powder is rich in calcium, vitamin D, vitamin K2, magnesium, iron, and protein, which slows down bone density loss in middle and late adulthood. Well, that's all about menopause. Now I'm going to share with you guys another topic, which is pelvic inflammatory disease. Let's see.
All right. Pelvic inflammatory disease is an infection of a woman's reproductive organs. It occurs when bacteria, typically from the vagina or cervix, travel upward through the cervix into the uterus, fallopian tubes, and the ovaries, causing inflammation and infection. Think of it as a common cold of the pelvis that, unlike a cold, can cause permanent damage if not treated properly. It is a serious condition and a common cause of infertility in women. PID, the pelvic inflammatory disease, is not a single-site infection. It usually affects multiple parts of the upper genital tract. The infection can involve the uterus, the inflammation of the inner lining of the uterus. Also, it affects the fallopian tubes, which causes inflammation of the fallopian tubes. And this is the most common and dangerous manifestation of PID because scarring here leads to infertility and ectopic pregnancy. Also, it can cause inflammation of the ovaries, cause inflammation of the thin tissue lining the inside of the pelvis and abdomen. Also, it may cause a serious complication where a pocket of pus forms, sticking the fallopian tube and the ovary together, causing tubal ovarian abscess. So, pelvic inflammatory disease is most commonly caused by bacteria that normally reside in the vagina or cervix, ascending upward into the upper reproductive tract, namely the uterus, fallopian tubes, and ovaries. By far, the primary culprits are the sexually transmitted pathogens like Neisseria gonorrhoeae, which causes gonorrhea, and Chlamydia trachomatis, which causes chlamydia, accounting for the majority of cases. However, PID is often polymicrobial, meaning that multiple types of bacteria are involved simultaneously. These can include anaerobic bacteria and organisms associated with bacterial vaginosis, such as Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, and various streptococcal or coliform species. The infection typically begins when these pathogens first colonize the cervix, then exploit opportunities to travel upwards. For instance, during menstruation, when the cervical barrier is temporarily more open, or following procedures that introduce instruments into the uterus, such as endometrial biopsy, hysteroscopy, or insertion of an intrauterine device, especially within the first 3 weeks after placement. Additionally, childbirth, miscarriage, or induced abortion
can allow bacteria from the lower genital tract to ascend into the upper reproductive organs. Certain behaviors and conditions significantly increase the risk of developing PID, like douching. Douching can mechanically push bacteria upward while disrupting the normal protective vaginal flora. And having multiple sexual partners or a partner with multiple partners raises sexual transmitted infection exposure. And a prior episode of PID leaves scar tissue that makes subsequent ascending infections easier. Importantly, many women with chlamydia or gonorrhea have no symptoms at all, which allows the bacteria to silently travel upward over weeks or months, leading to unrecognized and untreated PID. Once the bacteria reach the fallopian tubes, the body's inflammatory response, intended to fight the infection, can itself cause damage, scarring the delicate tubule lining and creating adhesions between pelvic organs. Thus, while the immediate cause of PID is bacterial invasion of the upper genital tract, the root cause is almost always an untreated sexually transmitted infection or a disruption of the normal cervical barrier that permits normally harmless bacteria to ascend where they do not belong. Well, who is at risk? Sexually active women under 25 is more vulnerable because the cervix is more vulnerable before age 25, more delicate. Women with multiple sexual partners are also vulnerable. Women whose partner has multiple sexual partners, women who douche, women with a previous episode of PID, women who have recently had an IUD insertion, the intrauterus device. This has very small risk, mostly within first 3 weeks. So these are all risk factors. This is a critical point. Pelvic inflammatory disease can be silent or mild. Many women have no symptoms or only weak discomfort. Yet they are still at risk for long-term damage. When symptoms do occur, they may include lower abdominal pain that can be dull, aching, or sharp, often on both sides, or abnormal vaginal discharge, maybe yellow, green, or full smelling, or pain during intercourse, or fever and chills, maybe low grade or high fever, or irregular menstrual bleeding, spotting between periods or after sex, or painful or difficult urination, which can mimic a urinary tract infection. There are also less common but severe symptoms like nausea and vomiting, severe sharp lower abdominal pain. So the key point here is the pain of pelvic inflammatory disease is often bilateral, meaning it's on your both sides.
which is unlike appendicitis, which is usually on the right side of your abdomen. So how is the PID diagnosed? It can be challenging because its symptoms often mimic other conditions like appendicitis, ectopic pregnancy, ovarian cysts, or urinary tract infections. And because mild or silent cases may present with very few physical findings, there is actually no single definitive test for PID. Instead, diagnosis is based on a combination of clinical assessment, laboratory results, and imaging studies. The process typically begins with a detailed medical history, during which the doctor will ask about symptoms, sexual history, and contraception, and also a pelvic exam, during which the clinician looks for the 3 hallmark signs of PID: cervical motion tenderness. There will be severe pain when the cervix is gently moved, and uterine tenderness, and adnexal tenderness. This is the pain over the ovary and fallopian tube area. According to the CDC guidelines, the presence of all 3 in a sexually active young woman with no other identifiable cause is sufficient to initiate empiric treatment. Next, swabs of the cervix or vagina are taken for nucleic acid amplification testing to detect Neisseria gonorrhoeae and chlamydia trachomatis. Though negative results do not rule out PID because other bacteria may be involved. Blood tests are performed to check for elevated white blood cell count and inflammatory markers such as C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate, which indicate infection and inflammation. A pregnancy test is essential to rule out ectopic pregnancy, which can present identically to PID, but requires different management. Transvaginal ultrasound is the most commonly used imaging tool. It can reveal thickened, fluid-filled fallopian tubes, free fluid in the pelvis, or a complex mass representing a tubal ovarian abscess. More advanced imaging like MRI or CT may be used if the diagnosis remains unclear or if complications such as abscess rupture are suspected. In atypical or severe cases, a laparoscopy, which is a minimally invasive surgical procedure where a camera is inserted into the abdomen, can provide direct visualization of the fallopian tubes and uterus, allowing the clinician to see inflammation, purulent discharge, or adhesions, and to obtain cultures from the infected sites. This is considered the gold standard for diagnosis, but it is invasive and reserved for uncertain diagnosis or when surgery is already planned.
Ultimately, because underlying treatment can cause permanent infertility, clinicians often diagnose PID based on clinical judgment alone and begin antibiotics promptly rather than waiting for confirmatory test results. The treatment of pelvic inflammatory disease is a medical priority aimed at eliminating the infection, relieving symptoms, and most critically, preventing long-term complications such as infertility, ectopic pregnancy, and chronic pelvic pain. Because PID is typically caused by a mixture of bacteria, including the Neisseria, gonorrhea, chlamydia, Trichomonas, and anaerobic organisms from the vaginal flora. Treatment requires broad-spectrum antibiotics rather than a single drug. So the choice between outpatient and inpatient treatment depends on the severity of the illness. For mild to moderate cases, the CDC recommends an outpatient regimen consisting of a single intramuscular injection of ceftriaxone to cover gonorrhea, followed by 14 days of oral doxycycline to cover chlamydia, often with the addition of oral metronidazole to target anaerobic bacterial and bacterial vaginosis associated organisms. Patients are instructed to abstain from sexual intercourse until both they and their partners have completed treatment and the symptoms have fully resolved. That is right. The partner should also be treated simultaneously. Inpatient treatment is required for women who are pregnant, severely ill, or with high fever and nausea or vomiting, or unable to tolerate oral medications, or have not improved after 48 to 72 hours of outpatient therapy, or have a tubal ovarian abscess, or have a history of non-compliance or difficult follow-up. In the hospital, intravenous antibiotics such as ceftriaxone plus doxycycline plus metronidazole or alternative regimens like clindamycin plus gentamicin are administered until significant clinical improvement is seen, typically after 24 to 48 hours, after which the patient may be switched to oral antibiotics to complete a 14-day course. An absolutely essential component of treatment is the management of sexual partners. All partners within the past 60 days must be tested and treated for STIs, the sexual transmitted infections, even if they have no symptoms, because untreated partners will reinfect the patient later. Surgical intervention is rarely needed, but may be required for complications such as a ruptured tubal ovarian abscess. Failure of an abscess to respond to IV antibiotics
requiring laparoscopic drainage, or diagnostic uncertainty that necessitates laparoscopy to rule out other surgical emergencies like appendicitis. Patients are advised to return for re-evaluation within 48 to 72 hours to ensure symptoms are improving. If not, hospitalization is recommended. It is crucial to emphasize that even with appropriate treatment, any scarring or adhesion already formed in the fallopian tubes before treatment began are irreversible, which is why early diagnosis and prompt initiation of antibiotics are so vital. Complete resolution of symptoms often takes several days to 2 weeks, but fertility damage may have already occurred in a single episode, particularly if treatment was delayed. The complications of pelvic inflammatory disease are among the most serious consequences of any common bacterial infection in women of reproductive age, primarily because the damage often persists or worsens even after the infection itself has been cured. The most devastating complications is infertility, which occurs when the infection causes inflammation and scarring within the fallopian tubes. The delicate inner lining of the tubes becomes damaged, and the adhesion can partially or completely block the tubes, preventing the egg from meeting the sperm. Statistics show that one episode of PID leads to infertility in approximately 10 to 15% of women. 2 episodes increase the rate to about 25 to 35%, and 3 or more episodes result in infertility in up to 50 to 60% of affected women. Closely related to infertility is a dramatically increased risk of ectopic pregnancy, meaning a fertilized egg implanting outside the uterus, almost always in a fallopian tube. Scarring damages the tiny hair-like structures that normally sweep the egg toward the uterus. So even if the tube is not completely blocked, the fertilized egg may become stuck and implant in the tube. Women with a history of PID have a 6 to 10-fold higher risk of ectopic pregnancy, which is a life-threatening emergency because the growing pregnancy can rupture the tube, causing massive internal bleeding. Another common long-term complication is chronic pelvic pain, which affects about 20 to 30% of women after PID. This pain results from permanent adhesions that form between pelvic organs. For example, binding the fallopian tube to the ovary to the uterus, or the uterus to the bowel. These adhesions can cause pain during ovulation, intercourse, bowel movements, or prolonged standing, and the pain may persist for years or even a lifetime. A more acute and severe complication is a tubal ovarian abscess, where a pocket of pus forms, adhering the fallopian tube and ovary together into a single infected mass.
It occurs in approximately 10 to 15% of hospitalized PID cases and can rupture, leading to peritonitis, the widespread abdominal infection, and sepsis, which is a life-threatening body-wide infection with organ failure, requiring emergency surgery and intensive care. Additionally, inflammation from PID can spread to the liver capsule, causing perihepatitis, characterized by sharp, severe pain in the right upper abdomen that can mimic gallstones or other liver conditions. Repeated episodes of PID also increase the risk of hydrosalpinx, which is a permanently blocked fluid-filled fallopian tube that is non-functional and may cause intermittent pain. Finally, the chronic inflammation and tissue damage from PID may increase the risk of subsequent gynecological surgeries, such as removal of scar tubes or a hysterectomy. And some studies suggest a possible link to long-term fertility treatments being less successful due to uterine environment changes. What makes these complications especially tragic is that they are largely preventable. That is, early antibiotic treatment within the first few days of symptoms can significantly reduce the risk of tubule scarring. Once the scar tissue has formed, no antibiotic or medication can reverse it. So underscoring why prompt diagnosis, complete treatment adherence, and partner management are absolutely critical. PID is highly preventable because the root cause is preventable. So use barrier protection, external or internal condoms, consistently and correctly. Get regular sexually transmitted infection screening. If you are sexually active and under 25 or have new or multiple partners, do limit sexual partners and avoid douching because it disrupts protective vaginal bacteria. Also, promptly treat any sexually transmitted infection in yourself or your partner. Also consider vaccination against HPV, which prevents some genital warts and cancer. Though not directly for PID, it promotes overall sexual health. And currently there is no vaccine for chlamydia or gonorrhea. So Green World Health Products helps too. Uterus cleansing pills or woman care gel, including the herbal ingredients that kill the pathogenic microorganisms in the vagina and cervix, preventing the microorganisms going up to the uterus, fallopian tubes, and abdominal cavity. While propolis plus capsule has antimicrobial effects, anti-inflammatory properties, and also wound healing effects. So, thank you very much for listening. That's all about pelvic inflammatory disease. We still have like 4 minutes. If you have any question you may ask. I've seen in the chat box, I missed products used in the
menopause lesion due to unstable. Okay. Okay, let me show the products for you. Menopause, right? Menopause. Let me see. So the first product recommended for women experiencing menopause or perimenopause or postmenopause is soy power capsule, because it has the phytoestrogen inside that mimic the natural estrogen existing in our body. It helps you improve the level slightly and balance the estrogen level. Also, another product recommended is kidney tonifying capsule for women. This product helps with the kidney health for women. According to the traditional Chinese medicine, the kidney regulates your reproductive system and also your well, how to see, regulate your circulation, all right. So it improves your blood circulation, relieves the symptoms, and also it regulates your overall health, because we consider the kidney as the root of life, right? Another product recommended is royal jelly capsule. We know that royal jelly is from the honey bean, right? The beans, the queen bean, the queen of the bean, because it takes the royal jelly, thus it becomes the queen. If it just takes honey, it cannot become the queen. Why? Because it contains the hormone, the estrogen-like ingredients inside. That's why it helps with the hormone balance and relieve the signs and symptoms associated with menopause. Also, compound marrow powder, rich in the calcium, vitamin D, K2, helps with the menopause caused osteoporosis, right? Without protection of estrogen, women are more prone to osteoporosis. So these are all the products we recommend for menopause. A typical squamous cell consists with a low-grade present when used for such diagnosis. What can one use for such diagnosis? Have intravasation. Low-grade nation present. It is recommended you to consult a doctor in this condition, right? You've already have a lesion and present HPV-CIN1, the infection, right? Also consult a doctor first and see what you can use, the medication, the antibiotics, or any other drugs. Also, our product may help if the condition is controlled. You may use the woman care gel or the uterus cleansing pills, right? And also you may need to improve your immunity, right? Your immune system is the first line of defense. You may use the Ganoderma Plus capsule to improve your immunity.
Also, are we able to access the recording of this meeting? Of course. I've already recorded this meeting. And later, next Monday, I will give this record to our colleague who will upload the record video to the YouTube official channel. Okay, for pelvic inflammatory disease. The recommended products for pelvic inflammatory disease includes the uterus cleansing pills or woman care gel, also propolis plus capsule. And if you are more prone to the infections, it is recommended you to take Ganoderma plus capsule to improve your immunity, or spirulina plus capsule, right, to improve your immunity. Is the manifestation due to manifestation? Okay, because okay, guys. Can I also recommend compound calcium? Of course, compound calcium is also good if there is no compound marrow powder, of course. Thank you very much, guys. 80 years with pelvic pain, bad odor, urine, dryness, relax. For 80-year-old lady with pelvic pain and bad odor, urine, and dryness of relax because of the dramatic decline of the estrogen that happens. So what we can do is to provide her with uterus cleansing pills or woman care gel, and also propolis plus capsule. Also for the dryness of relax, deep sea fish oil is helpful, right? To supplement her with much more oil can help with the moisture of the skin and also help with the circulation of the blood. Okay, thank you very much for your questions and attending this training session. So we will see you next time. Thank you, guys. Take care.